ce dole hakan ka ai hakuri mu je ja gayya baba Kabiru kai ka tare yadda mara Kabiru gaya kai nisa fagen tafiya jama mu je mazan yaki zama ka wuce sukari duk ɗakin da babu rufe ba zai kyau da kalla ba duk jauren da ba shanu ba zai zama jauro ba ki gudu sa gudu ga ma dubun nan uban tafiya canje ba za mu yi ba kai ta hawa ka ƙara hawa sanata Kabiru gaya sanata Kabiru gaya. Jama'a salamu alaikum. A ci gaba da kawo muku fassarar kudiri da mai girma sanata Dr. Kabiru Ibrahim Gaya ya kawo a zauren majalisar dattijai ta ƙasa. A yau ma sanata Dr. Kabiru Ibrahim Gaya ya ƙara tashi a zauren majalisa ya kawo kudiri akan yadda za a taimaki tsofin shugabannin ƙasashen mu na Najeriya da kuma gwamnonin jihohi a faɗin ƙasar mu gabaki ɗaya. So daga shi ku ji da bakinsa yadda yake magana akan wannan. Thank you, Mr. President. Kabiru Gaya from Kano South. My distinguished colleagues, I support this bill, which is an executive bill. But first of all, for this bill to be passed, it also requires a constitutional amendment. But for other reasons which I want to raise, Mr. President, I think I agree with Senator Mana that for every leader that serves well needs to be compensated. I remember very well, sir, some of my colleagues have discussed on General Gawan. I know General Murtala Mohammed, may his soul rest in perfect peace, is the architect to most of our development in Nigeria. Is the architect to the movement of Abuja. Is the architect to so many policies that have touched the life of many Nigerians. Also, Mr. President, General Babangida also worked very hard for this nation and was able to establish even 2 political parties which are beneficiary to this effect. And up to today, even in the constitutional review and the electoral law, we are still talking to requiring back to the 2 political parties system. So, Mr. President, be it either military or civilian, for the fact that they have served very well for this nation, I think they need to be commended for the services they have done. We have benefited, and I know, as I've said, so many things in this country have been paced or shaped by the military. We are a developing nation. And even now, our standard president was a military officer, and we're enjoying that leadership. A jawabinsa, Sanata Dr. Kabiru Ibrahim Gaya ya ce, ya mai gyara shugaban majalisar dattijai ta Najeriya, sunana Sanata Kabiru Ibrahim Gaya daga Kano ta Kudu. ‘Yan uwana sanatoci, ina matuƙar goyon bayan wannan ƙuduri, amma kafin a amince da shi ya kamata a yi masa gyara. Abu na biyu shine, na amince da maganar da Sanata Maina ya kawo cewa duk wani shugaba da yake so ya yi shugabanci lafiya ya kamata ya taimake shi. Na tuna kamar yadda 'yan uwana sanatoci suka tattauna akan Janar Yakubu Gawan da Janar Murtala ya bayar da gudunmawa wajen ci gaban Najeriya da kuma ci gaban Abuja gabaki ɗaya. Ya kuma kawo gudunmawoyi na ci gaban 'yan Najeriya sosai. Haka kuma ya mai girma shugaban majalisa Janar Babangida ya yi aiki tukuru wajen ci gaban Najeriya, sannan kuma ya kikiro jam'iyyu guda biyu masu muhimmanci wanda yake har yanzu duk waɗannan jam'iyyu da muke da su ƙaɗan waɗannan jam'iyyu biyu ne. Saboda haka ya mai girma shugaban majalisa, shugabanci ko na soja ko na siyasa, matuƙar mutum ya ba da gudunmawa ta hanyar ci gaba Najeriya, to ya kamata a yaba masa. Mun sha maimaita wannan batu na san cewa abubuwa da dama sun cancanta a sakamakon barin mulkin soja zuwa mulkin siyasa, kuma gashi mai girma shugaban ƙasa
shi ma tsohon shugaban ƙasa soja ne kuma gashi muna amfana da shugabancinsa. Saboda haka, so I think, Mr. President, we should support that all leaders that serve for this nation should be enumerated. Mr. President, I also want to say that these leaders who are alive are members of the National Council of State. So which means that they are relevant. They are still serving and helping the nation. So I think for even this purpose that we are using them, for this purpose we should at least be, they should pay their pension. And sadly, Mr. President, I need your protection. Please, the minority deputy whip is protected. Let him express his views. Thank you, Mr. President. I also want to add that I also like in this section, section 2 of the Constitution, where it clearly says that members of the family of the deceased former president and vice president should be entitled to annual payment. This is a very good section because I know the families of late Murtala Mohammed need support and assistance. Mr. President, I support this bill, and I'm happy that even on the definition of the bill, it says former president include president and prime minister and head of government or federation. It not define it. So I think we may add that all former head of state, all presidents. I think that could take care of that. And finally, Mr. President, I want to clearly say that I had little problem when it came to remunerations for former governors. I was a civilian governor, duly elected. And when it comes, this is state law, when it comes to pension, they were said that pension could only be entitled when this constitution started effect, which means the pension was paid only from 1999 to date. Ya mai girma shugaban majalisa, ina ganin cewa duk shugabannin da suka mulki ƙasar nan ya kamata a yaba musu ta hanyar ba su wata gudunmawa, kuma waɗannan shugabanni da suke raye suna daga cikin mambobi na jihohi. Wannan ya nuna cewa har yanzu suna da amfani kuma suna taimakon ƙasarmu ta hanyar ci gaba. Saboda haka ya kamata a taimake su ta hanyar biya musu bukatunsu. Na gode mai girma shugaban majalisa. Ina so kuma na ƙara da cewa a wannan sashe na biyu, a inda aka ce iyalan shugaban ƙasa da mataimakinsa waɗanda suka rasu ya kamata a rinka biyan su duk shekara, to tabbas wannan abu ne mai kyau, saboda na san yanayin da iyalan mai girma janar Murtala suke ciki, suna matuƙar buƙatar taimako ƙware da gaske. Ina matuƙar goyon bayan wannan abun idan muka duba, idan aka ce tsohon shugaban ƙasa da kuma tsohon firaminista. Saboda haka ya kamata mu ƙara da cewa duk tsohon shugaban ƙasa na soja da na siyasa, saboda haka sai mu kula mu gyara. Abu na ƙarshe, ya mai girma shugaban majalisa, ina da matsala 'yar kaɗan idan abin ya dawo kan tsofin gwamnoni, saboda nima tsohon gwamna ne mulkin farar hula, saboda dokar cewa ta yi daga 1991 zuwa yanzu. Saboda haka sai a duba a gani. Na gode jama'a, assalamu alaikum.